Hello everyone. This lecture is second lecture of chapter 2. I will explain another example about finding how can you find the magnitude and direction of a any two vector which is perpendicular with each other. معناه example كتير بنوصل لسروي كتب يعني magnitude direction بنوصل با دو vector كالسر كتير perpendicular من باشا. For example, any example you can say that if a car moves for example say 40 kilometer toward the direction of east, then it changes, it is direction toward south. Find the magnitude and direction of this car. magnitude direction أو سعرها بدو زيرو 20 بدو زيرو أو بدو يستا بدو زيرو باش بمشي. First of all بيسا تشيكين coordinate system كيشا كأو coordinate system كيشا لخوتي قرز مكزور بأساني أما نورثا. This is the south, the another is east, the another is west. And this object, this car moves toward east 40 kilometer toward the direction of east, then it changes its direction toward south and it moves على رجلك بوزيادكين and it is continued to motion and it moves, for example 20 kilometer, okay, towards south. So the direction of this object toward east, like this, maybe till this point approximately is 40 kilometer, okay, but it moves toward west, towards south, just 20 kilometer, okay. About the property, by depending the property of vectors, you must be careful that the length of this one is less than the another. So the length of the vector represents the magnitude of the displacement, okay. And what is the magnitude of the displacement? Resultant displacement starts from the initial point till the final point. So this is the displacement d, the magnitude of displacement, okay. And this portion also will be 40 kilometer per hour, kilometer. The another it will be 20 kilometer, okay. What is the magnitude of direction of the this resultant displacement? D equal to Pythagorean theorem, delta x squared plus delta y squared. But you must be careful that this one must be negative because it's direction toward the south. So what is the result? Delta x is equal to d equal to delta x squared 40 squared plus minus 20 squared, okay. Because of this square, the minus is neglected and it vanishes. Negative akarwa. So the result of d equal to 40 square, okay,
plus 20 square, it will be 400. So this negative will be positive because as you know that minus 20, for example, square, it will be positive, okay? Minus plus minus multiplied by minus, it will be positive. So this result plus 1600. So the result will be, and next is equal to 44.72 kilometer, but without the direction. So in the next step we will find the direction. How can I find the direction? With the theorem, tan theorem, for example, Pythagorean theorem. Theta 1, the another will be theta 2. What about theta 1? Theta 1 is equal to tan inverse opposite over adjacent. Opposite is equal to 20. Adjacent equal to 40. So theta 1 is equal to tan inverse 20 divided by 40. The result will be 0.5. So tan inverse of this one, 0.5, equal to 26.56, but in negative sign. Take a look. على رقدي خد بإما نيجاتيفا. result كشر بتشي درجة هربا نيجاتيف درجة. أنجا عليه شيء درجتي بروكوي. أغلقك كوتو تلاقي إست كواتالي south east and أقدر بأون نيجاتيف بس بو دايركشنه تو أزاني كوتو تأم دوانا وأنجا نيجاتيف درجة. هالبدا قبتي theta دو بدوزي توا. If you want to find theta 2 equal to minus 90 minus theta 1. 90 minus 26 without the minus. This minus represents the direction, so you can neglect in here. 26.56. The result will be, so 90 minus the answer, it will to 63.43. Okay, degree. What is the direction? The direction of theta 2, it will be east and south. East and south. Okay, this is the another example for finding the magnitude and direction of any vector, any two vector which is perpendicular on each other. Okay, what about the next step? What have we read? Please achieve resolving vectors in two components. Resolving resolving vectors into components. باشا, resolving vectors into components. سيكي باقا. جاري خوي components of vector يعني چی؟ component كان يعني چی is the definition. Okay, and you see now what is the component of vector. Component of vector چیه؟ definition كان you see now دواروني كينو خمتعنا به. The projections of a vector, the projections of a vector the projections of a vector along the axis okay, of a coordinate system.
ديزاين ئەمە یانی چی باوکە کۆمپۆننتەکان چین با ئێگزامپڵێکت پێ بڵێم For example, an airplane moves with respect to Earth by an angle, for example, say 20 degree. بابلين فروكيك أو دز بجولا أكاد بتشي as comparison to Earth by 20 degree. باشا وهذا velocity here. Velocity of the plane, okay, is equal to any amount. For example, say 9 kilometer per hour. Okay, angle بچن با 20 degree. باش استا ام velocity كام object روشتو بشكي لسر x axis و بشكي لسر y axis. يعني بو نمونه اگرم فروكي اعوا بروات ساريك بيه راسه خو لجير فروكي كاب مينتو ابي تشيبكا ابي هب velocity 90 km per hour بروا لسر x axis مايت يعني نخير چونکە ئەم velocity بەشێکی لەسەر x axis و بەشێکی لەسەر چییە لەسەر y axis باشە چۆن بزانین ئەم سیارەی کە لەسەر x axis بە چی velocity بڕوا بۆی دایمە لەژێر فڕۆکەکە بمێنێتەوە باشە دوای تەمەم پرسیارشی سەحلەکەین بەم شێوەیە چیتەوە بەم شێوەیە توانی بیزانی ئەمە بکە بە coordinate system حتمما بەڕێستە زانی ئەمە بریتە لە ئێست ئەمەش بریتە لە ساوث ئەمەش بریتە لە نۆرث ئەوەش بریتە لە وەست وەرە ئەنەڵایزی ئەمە بکە کە ئەنڵین ئەنەڵایزیشن پرۆسەس یانی چی ئەنەڵایزین یعنی بیکە بە دوو کۆمپۆننت چۆن یەکەی بە دوو کۆمپۆننت as a brief way باشە خۆ ئێمە ماتماتیکیە بەس ئەمە تەلەبە لە لای قورس نەبێ باشە ئاوا بیکە ئەم velocity هەرچەندێکە بڵێ v on x axis is equal to v cosine theta ئەم لایەن بکە بە v sin theta یعنی چۆن ئەمە ئەنگڵەکەی لە لاوای بیکە بە کۆساین لاکەی بەرامبەری بکە بە چی بیکە بە ساین کەواتەڵێن v on x axis equal to v cosine theta باشە چونکە ئەمە لەوە هاتووە ئەوە ئەم ئەنگڵا ئەگەر بتوێ ساینەکەی بزانی ساینی ئەمە ئەکاتە چی ئەکاتە opposite over hypotenuse بەرامبەر لەسەر تەنیشتوە باشە کاتێککە تۆ توێ تەنیشتەکە بدۆزیتەوە ئەکاتە ڤیەکە کە ئەمەیە زەربی کۆساینی ئەنگڵەکە ئەم بەشەی ڤێکتەرەکە زەربی ئەنگڵەکەی بەڵام لە خۆتی قورس مەکە چی شتێکەکەی بڵێ ئەوەی لای ئەنگڵەکەوەی بیکە بە کۆساین بەرامبەرەکەشی بکە بە ساین ینی ئەم velocityە زەربی کۆساینی ئەنگڵەکە بۆ ئێرە دەرەچێ زەربی ساینی کە ئەو لایە دەرەچێ ئەوەی ئەنگڵەکەی لە لاوەیە بێ بە کۆساین ینی ئەمە بێتە چی ڤیەکەمان چەنە 90 times cosine 20 so what about v y direction y ئەکاتە چی ئەکاتە v sin theta ڤیەکەمان چەنە 90 times sin 20 so the result will be هەرەکان ریزڵتەکان چییە 90 times 20 sorry sin یا cosine 20 so the result will be 84.5 approximately 5 kilometer toward where toward east برای east آمده ای برای north کامیانه الله 90 times sine 20 so the result will be 30.78 kilometer toward where toward north okay ئەبەم شێوەیە ئەتوانی چی بکەی ئەنەڵایزی هەر ڤێکتەرێ بکەی کە بتەوێت تاوان خوێنکاری عەزیز حەقمان بەسەر ئەوە نی ئێستا با من ئێگزامپڵی ترت بەمێ بۆ نمونە ئێگزامپڵێکی ترت بەمێ باشە سارێکمان هەیە بەرە و ئێرەوە ڕۆشتووە ئەگەر پێ بڵێ a car moves
بۆ نمونە 44 کیلۆمتر باشە by an angle okay 65 degree چی شوێنەکە چاوەڕی بزانی کۆکوێت پێ بڵێ بۆ نمونە south east south یان south west چکە لەم شتەمان نەکردووە باشە ئەلە چیم بۆ بکە analyze the vector ئەو vectorم بۆ چی لێ بکە بۆ analyze کە جا لێبێ ئێمە دیاگرامی بکێشین زانین لە کێو بۆ کێو ڕۆشتووە 44 کیلۆمتر ڕۆشتووە باشە ئەمە کێشەمان نییە بەڵام 65 degree south west سەیریکە کامە دووە موشەیە west با ئەمە بکەین بە north ئەماکەین south ئەمەژەکەین بە east ئەمەژەکەین بە west باش سەیریکە south west ئەمە south ئەوەش west 65 degree تقریبەنها ئەوە دەرەچێ تەمەنە بێوەنگڵە گەورەتر بێ ئاگادار بە 65 گەورەیە 65 degree بۆچی خسمانە ئەو لایەوە ئەخر چون کەوتوێتی south west کەواتەکەوێتە ئەو لایەوە ئەنجەم ئەو ئەنەلایزەکەم ڤیەکەی چەنە بڵین دیسپلیسمنتەکە 44 کیلۆمتر ئەتوانێ ئەو ئەنەلایزکی دیسپلیسمنتەکە بزانین چەنی بۆ ئێرە و چەنی بۆ ئەوێ باشە یا ئەتوانێ ئەوە بکەی بە ڤیلۆسیتی بۆ ئەوەی هەر بە ڤیلۆسیتی ئاسایی مشک ڕابێ سیارێکا ڕۆشتووە چەنی لەسەر ئێرە و چەنی بەرەو ئەوێ ئێستا ئەمە چۆن ئەنەلایزیکەین بۆ نمونە ئەم لایەنە بێتە چی ئەم لایەنە بێتە دیسپلیسمنتەکە کە 44 بە کۆساین داینێمیا بە ساین چونکە ئەنگڵی لەلاوە نییە ئەگە دقت بێڵێ 44 sin 10 65 ئەمەیان 44 cosine 65 باشە یعنی displacement این دلتا x کاتە چی ای دلتا y کاتە چی دلتا xەکەی ئەمێ دلتا x ئەمێ بە نێگەتیڤیش دایانین چونکە نێگەتیڤە خۆزانانی هەردووکیان هەر نێگەتیڤ دەرەچن ئەمە نێگەتیڤ ئەوەش نێگەتیڤ کاتە minus 44 cosine 65 so the result will be 44 cosine 65 باشا أكاتا the result will be 18.59 okay أو هاري دروج أزام تومارا بي كيلومتر toward where toward minus c كان minus بوكر يعني direction يا توي minus كي بونا كي بلي 18.59 kilometer toward where toward west okay what about the another one the another one delta y equal to minus 44 بلا منجارة چی sin 65 okay أكاتا چی 44 sin 65 so 39 yeah probably minus 39.86 87 kilometer tall yeah probably 39.78 kilometer toward where toward south direction کی بۆ بنووسی باشە واوکە ئەمە ئەنەلایزی هەر ڤێکتەرێکە بۆ سەر x و بۆ سەر y بۆی بزانین لەسەر x چەندە ئەی لەسەر y چەندە page 8 page number 9 okay page number 9 طبعا پرسیارمان هەیە لەسەری پرسیارمان هەیە پرسیارەکەش ئەنووسینەوە باشە sample problem to be بۆی لامان ئاساییتر ئەمە بەکار بێنین sample problem to be page کتێبەکەت page کتێب چەنە 49 باش ئەڵێ چی find the component of velocities find the components يعني analyze بکە دابەشی بکە components
okay. Component velocities of a helicopter. Velocities of a helicopter. Okay. Traveling 95 kilometer per hour at an angle of 35 degree to the ground. ground يعني لا ئێرتەوە لە ئێرتەوە یەکسەر بەرەو لای پۆزیتیڤەکان بکێشە ئامان کە لەگەڵتی لە ئێرتەوە نەچی بۆ لای نەگەتیڤەکان چووکە قورستر یەکەی لەخۆت سادە simplest case مادەم نیوتووە ئەنگڵ بەرەو کوێ هەر بەگرە و گراوندی وتو یەکسەر ئاوا بکێشە ئەمە بریتێ لە ئێست ئەمە بریتێ لە وێست ئەمەش بریتێ لە نۆرث بریتێ لە ساوث باشە 35 degree from the ears يعني ئەمە بکە بە بەیشکەکان ئاوا ڕۆشتووە باش چەند ڕۆشتووە 35 degree ئەی velocityەکەی چەنە 95 km per hour باش بزانین vx چەنە و vy چەنە وەرە یەکسەر ئەناڵایزی بکە چۆن ئەناڵایزی کەم ئەڵم 95 cosine 35 cosine 35 degree this one will be 95 sine 35 degree so vx is equal to v cosine theta it means 95 cosine 35 okay what about vy equal to v sine theta هەندێک خوێنکار ڕەنگە بڵێ بۆ ئەنگڵەکە لێرە دامانە ئاخرە لێ چی to the ground بەنسبەت groundەوە بۆیە لێوادایانی بەس ئێگزامپڵێکم لەمەوە پێش بۆ هەلکردی ئەو ئەگەر ئێست و وێست و ئەوانەی وت بە پێی ئەوە ئەنگڵەکە دایم خڕ لای وشەی دووەمەوە v95 sine 35 so the result will be both of them vx okay vy چەنە لێرە vx زەکاتە approximately 78 km per hour مادەم وتوتە vx وەکوایە دایرەکشنی وتو بێ بەڵام بێ دایرەکشنی لەگەڵا بڵێ چونکە x ئێرەش و ئەوێشە یا بە ماینەسەکە و نەوتو یەکسەر دەتوانین بڵێ بەرەو کوێیە بەرەو ئێست باشە ئەمەی تریان vy ئەکاتە 54 km per hour بەڵام ئەمایان بەرەو کوێ بەرەو north toward north okay ئەوەش ئەنەڵایزی ئەو پرسیار ئەنجا طبعا چی تریتیایە پرسیاری تریتیایە پرسیارەکان هەوڵەدەین هەلکەین بەڵام دوایی ئەکینە سەر مەلزەمەکە باشە پرسیاری نوێیە ئەمە جاتەڕ نوێیە بازم داپەڕەدە دوایی پرسیارەکان ئەکینە سەر مەلزەمەکە پرسیاری چەنم با بڵێن practice to be چۆن هەلکەین practice to be باشەکەی پۆشنەکەی ئەوەندە ئەبات کەواتەکان لیەوە ئیتر دەستین بە هەلکردن number 1 بزانین ئەڵێ چی practice to be بزانین دووبارە یعنی ئەمە ئەڵێ how fast must a truck travel to stay beneath an airplane that is moving 105 km/h at an angle of 25 to the ground ئەمە هەمان پرسیارە بەڵام ئەڵێ ئەبێ چەند خێرا بڕوا بۆی لە ژێرا بمێنێتەوە دووەمەکەش ئەڵێ what is the magnitude of vertical component یعنی تەورەی وایەکەین بۆ بدۆزەرەوە ئەمان ئێکسەکەیەتی باشە to the velocity of the plane in item 1 جای با بزنین چەند ڕۆشتووە و چۆن دایاگرامێکی بۆ بکەین دایاگرامەکە توانی ئاوا بۆی بکێشی قورسیمەکە لە خۆت زۆر سادەیە ئەمە نۆرثە ئەمە ساوث ئەمەش بریتێ لە ئێست ئەمەش بریتێ لە وێست
باش ئاوا ڕۆشتۆ سیار بەس بەزای ئەنگڵەکەی چەندە ئەنگڵەکەی ئەکاتە 25 دیگری زۆر چووکە کاتە ها تقریبا ئاوا باشە 25 دیگری velocityەکەی چەندە 105 کیلۆمتر per hour okay ئێوەرە ئەناڵایزی بکە ینی بەس داوای کرد و ئەناڵایزی بکەی ئەمانە بێتە 105 cosine 25 ئەمانە بێتە 105 sine 25 degree okay ئێستا گەبتەیە vx بدۆستەوە vx equal to v cosine theta بۆچی cosine چونکە ئەنگڵەکەی لێلاوێ v یەکەمان چەندە 105 cosine 25 what about vy equal to v sine theta v یەکەمان چەندە 105 sine 25 okay what about the result أمانة كاتا cosine 25 so the result will be 95 okay 106 kilometer toward where toward east أميتيان 105 sine 25 so the result will be 44.37 kilometer toward north okay ئەمە پرسیاری یەکەم و چەنەمیش یەکەم و دووەم ئەمە یەکەمێتی ئەمەش پرسیاری چەنەمە پرسیاری دووەمە چونکە یەکەمیش لەسەر دووەمە باشە پرسیاری سێیەم بۆ خۆت a truck drives up a hill with a 15 degree incline okay if the truck has a constant speedەکەی ئەوەنێ what is the horizontal and vertical component كوتي horizontal vertical component مبدأ horizontal يعني x axis vertical it means on y axis the track is velocity x axis و y axis مبدأ same باشا got a thread 3 for you number 4 what about 4 شلون شوارم يعني حلقي باشا شوارم number 4 شوارم الله يشبعك 4 what are the horizontal and vertical component of a cat's displacement when it has climbed 5 meters directly up to the tree پشیلەیەک 5 متر ڕۆشتۆ بەرەوکوێ directly up to the tree کاتە ئەگەر بڵین دایاگرامێکی بۆ بکەین بۆ ئەمە باوکە سێک پشیلەیەک چەند ڕۆشتووە 4 متر بوو یا 5 متر شتێکی وە okay 5 meter okay 5 meter 5 متر ئاوا ڕۆشتووە بۆ سەرەوە ئەڵێ هەردوو ڤێکتەرەکەین بۆ بدۆزەرەوە 5 متر ڕۆشتووە بەرەو سەرەوە delta x equal to what 0 delta y equal to 5 meter تا باشە ئەم پرسیارە بۆ ئەوەی بووە بزانی ئەگەر لەسەر سترێت لاین بوو ئەوە کۆمپۆنەنتی دانەکەی تریان سفرە بۆ من ئەگەر لەسەر x ڕۆژ بەتەنها y سفرە ئەگەر لەسەر y ڕۆژ ئەوە x چەنە x سفرە ئەو کاتەوە دلتا x و ئەوەش دلتا y ئەوە پرسیاری چەندەم پرسیاری چوارەم ئەمەش پرسیاری کۆتاییە لەسەر چاپتەر 2 ئینشاڵڵا تموانەکانی داهاتوو وەڵڵا پێویستە هەندێک شتیش بڵێن ببورن ئەمە پیجی چەندەمە page number 9 it will be number 10 okay یەک نۆتماوە پێویستە کە پێتانی بڵێم okay سێکە باوکە دوو شتی بچووک ماوە لە چاپتەر 2 کە پێویستە باس بکرێت ئەوش ئەوانە شتێکە بەناوی projectile motion ئەو ئۆبجێکتانەی کە هەڵئەدرێن لە پۆلی 12 یەک وشەیەتە ڕێت کە پێڵێن parabolic path بەس بۆ ئەومە بزانی parabolic path چییە باشە سەیری ئەمەکە ئەم کەسە کە لێ یاوە لە تۆپێک باشە لە دوو کەیسی جیاواز A and B باشە هەوڵەدەین هەرە
تۆزش بکەینە ناو مەلزەمەکەەوە ئەو شتێکی زۆر باشە بێ. path without air resistance path without air resistance ئەگەر هەوا هەبێ یا هەوا نەبێ باشە ئەگەر هەوا نەبێ ئەو ئۆبجێکتە کە تۆ کە لێی لێدیاوە ئەگەر هەوا هەبێ زووتر ئەگەڕێتەوە ئەسا path with air resistance بۆیە زووتر ئەگەڕێتەوە بەڵام ئەگەر هەوا نەبێ ئەوە ڕوا تا ئێرە هەن زۆرترە ڕوە ئەمەی کە هەوا نییە پێڵێن parabolic path. So A without resistance, a soccer ball being headed into the air would be represented as traveling along parabola. ئەوەی یەکەم بریتە چی لە parabola. بەڵام with air resistance, the soccer ball would travel along a shorter path, پاتێکی کەمترە بڕێ, which would not be parabola, کە ئەمە parabola نییە. لە پۆلی 12 گرنگی بەوە نادەن تەنها گرنگی بەوە ئەدەن کە ئەو پارتە ئەو شەیپە پێی بوترێت چی پێی بوترێت پارابۆلا هیچی تر باشە projectile ئەڵێ objects that are thrown or launched into air and are subject to gravity are called projectiles. Projectile ئەوان کە هەڵەدرێن و بۆی گرافیتیەوە دێنەوە بۆ خوارەوە. Some examples of projectiles are softballs, footballs are arrows when they are projected through the air. وەکو ئەمە کەواتە ئەمەش دایاگرامەکە کەینە هەوڵەدەیم کە ناو مەلزەمەکەەوە تاکو بتوانین ئیسفادەی لێ بکەیت. ئەمە قسەی یەکەم. قسەی دووەم کە ئیسفادەی لێ بکەی شتێکە بە ناوی relative motion چییە و چی لێ بزانین تەنها ئەگەر شتێکی لێ بزانی بۆت باس ئەەکەم relative motion چییە باوک سێک لە ژای ڕۆژانە خوانە پێڵێن بە نسبەت تۆ وایە بە نسبەت کەسێکی ترەوە وانێ تۆ دیقەت بە ئەڵێ فڵان کەس لە شکوڵ شێوەیە بۆ نمونە جوان باشە کە کەسێکی تری بینێ ئەڵێ ئەوە بوو کە تۆ جوانە بۆ نمونە ئای لەو زۆق سەلیقەیەت بۆ نمونە ها شتێکی وات پێڵێ ئەڵێ چه جوانیەکەەوە تۆ وات پێ و تۆ بە نسبەت منەوەوان نییە بەزەڵێ بە نسبەت تۆوە چاوی تۆ ئەڵێ جوانە بەڵام ئەمەیان بۆ relativity بۆ motion بەکاری یعنی بۆ جوڵە بە ئەگزامپڵێکتان بەمێ باشە تۆ ئەگەر کەسێک بە مەسعەدێکە با بڵێن بە پلیکانە کارەبایەکانە سەرکە قادرمەی کارەبایی سەرکەوێ بۆ سەرەوە باشە تۆش لە خوارەوە سەیری ئەم کەساکەی لە خوارەوە سەیری ئەم کەساکەی وا بەرەو کوێ ڕات وا بەرەو سەرەوە باشە لە تەنیشتی ئەم کەسەوە کەسێکی تر بە قادرمەکانە دا ئەبەزێتە خوارەوە یعنی دانێک بۆ سەرەوە ڕات کارەباییە کەسێکی تر بە قادرمەکانەوە لۆ دەدێتە خوارەوە باشە تۆ کە سەیریانەکەیت سەیری ئەم کەساکی کە بەرەو سەرەوە ئەڕوا زۆر بە هێواشی ئەڕوا بە نسبەت تۆ ئەوەی کە ئەچێ بۆ سەرەوە بەڵام بە نسبەت ئەو کەسی کە دێتە خوارەوە ئەمە بینێ زۆر خێرایە بۆ چونکە ئەمیژە ڕوا و ئەویژە ڕوا ئەوە پێڵێن relative motion بە نسبەت تۆوە وایە یان تۆ لەسەر ئێرتەوە کەسێکە بینی بەرامبەر ئەجوڵێ باشە یان کەسێکە بینی وەستاوە ئەی ئەگەر کەسێک لەسەر ڕووی مانگەوە سەیری من و تۆش ئەو کەسەی تیشکا کە تۆ سەیرێکی وەستاوە بە نسبەت ئەو کەسەی سەر ڕووی مانگەوە هەردووکتان چین جوڵان so it's called a relative motion هەرویستم ئەو زانیارەتان لەلا بێ کە relative motion یانی بە نسبەت یەکتریەوە چی بن جوڵاو بن سەیریکە ئەگەر ئەمبولانسێک و ماتۆڕێک ئاوا بە یەکەوە بڕۆن هەردووکیان بە هەمان سپید یا بە هەمان ڤیلۆسیتی بڕۆن ئەمبولانسەکە بە نسبەت ئەوە وەستاوە ئەوش بە نسبەت ئەوە وەستاوە ئەوە relative motion لە بینیانە نییە بەڵام ئەگەر ماتۆڕەکە وەستابی و ئەمبولانسەکە بدا بەلایە ئەوە relative motion هەیە ئەگەر هەردووکیان پێکەوە بڕۆن بە یەک ڤیلۆسیتی ئەوە relative motionمان نییە چونکە هیچیان بە نسبەت ئەوەی تریانەوە ناجوڵێن وەکو وایە هەردووکیان چی بن وەستاو بن هەروتم ویستم ئەو دوو معلوماتتان لابێ و سەرکەوتوو سەربەرز بن ئیتر ئەمە کۆتایی چاپتەر چەنە چاپتەر 2 کاتێکی شاد بۆ ئێوە خواتان لەگەڵ ئاگادار بن ئەمە تەنها تایبەتە بە دەڤەری بایکۆت بۆیە بەو شێوەیە باسەکەین ئەگینا بەڕاستی پرۆگرامەکە زۆر چڕوپڕ و زۆر
ئەو وردەکاری تایە تەنها بۆ کاتی بایکۆتە و ئەم ساڵ کە 2024ە دەڤەری سلێمانی بایکۆتیان کرد وەرزێکی خوێندن بە تەواوەتی فەوتە و لە وەرزی دووەمیش هەندێکی فەوتە ئەنجا دەستکراوە بە خوێندن سەرکەوتو سەربەرز